ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਰੰਗਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Let's welcome Rajnish to the program. Welcome to the program. Thank you. It's a pleasure. So, thank you very much. And let's talk a little bit about the job market in British Columbia right now as far as the health sector is concerned. So, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ over the years ਕੋਈ changes ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? There's lots of changes that are happening in the job market. So, one of the problems that people are finding these days is finding a job. ਜੀ. Okay? And ਜਦੋਂ ਉਹ job ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, where are we going to find these jobs and how are we going to find them? Right. Okay? So, right now, what we need to look at is the baby boomer population. You know, anywhere from 65 plus. Right. Everybody that's going to be retiring, they're all going to be needing some sort of help and healthcare help. So what the government is doing is making sure that there's going to be positions available to help these people in the healthcare industry. So if you're looking for jobs, one of the best things to do is always look at when you're looking at a career that you want to start, you always want to take a look at the jobs that are available. Right. So I always recommend, you know, taking a look at healthcare or health authority websites, things like Fraser Health or Vancouver Coastal Health, right. any sort of provincial website. Right. So you can gauge from there that how many jobs are in the market in that particular sector. So okay. There's lots of jobs in the healthcare industry, and what happens is that the government is trying to take jobs not only out of the hospital but more into the community. Right. So you're going to start seeing programs such as the healthcare assistant program, nursing programs, things along that lines, because people are going to need help in their homes. Right. And when you are needing help in the homes, you're making the cost a lot lower for the government. Right. And so that's why the jobs are being created in the community. Okay. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰਿਲੇਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਬਿਗ ਕਾਲਜਿਸ ਐਂਡ ਐਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? Should be the exact same. Okay, the difference between curriculum same hai? The curriculum is the same. Okay. The government gives the curriculum as to what needs to be done, the guidelines that need to be addressed. Now, the difference between public institutions and private institutions you'll find is a number of class sizes. So ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ private institutions ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ class size ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Okay. Maybe maximum of 20 students. Okay. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ sorry, that was private. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ public ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, you can have up to 40 students into a program. Okay. Right? So teacher student ratio is much lower in the private institutions. That's right. Okay. And the other thing with the private institutions is ਤੁਹਾਨੂੰ one-on-one help ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. Okay. And ਜਿਹੜੇ private institutions ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ job ਪਾਉਣ ਦੀ. Right. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ guarantee ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ enroll ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ program ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇ admission requirements ਮਿਲਦੇ. Then we help you throughout the program. Okay. Once the program is complete, we help you with job assistance. Okay. Right? So that's one of the big things that you will not see in the public sector as you will with the private sector. Like you mentioned that the government is now reaching to the communities also. What do you mean by that? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਨਰਸਿਸ ਅਤੇ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਮੇਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Yeah, apart from being a registered nurse, because cost ज़्यादा हुंदी है government ले. If they want to hire somebody to देखभाल किसी करनी at home, then they can hire a healthcare assistant to do those things. And a healthcare assistant is they have it at many institutions. You can go both public and private. We do offer this program as well. It's a 6-month program. And ਜਿੱਦਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ work experience. So
when you do the 4 months of classroom theory, you get the hands-on training in a lab setting, how to give medication, how to give personal care skills on somebody, how to feed them. Those are all little things that everybody needs to learn before they go out and do work experience. Then they do work experience after that. And that work experience is vital for anybody before they go out and start practicing on their own. You'll get 2 different experiences generally. One could be in a long-term care setting, a residential care setting. Some people like to call it an old people's home. A nursing home is basically what it is. Okay. And then you can go into an assisted living situation, and that's the community. Okay. Most of the jobs are going to be out in the community. The jobs that we're talking about. Okay. And these jobs, if you take a look at any of those provincial websites, their starting pay could be anywhere from $18.39 an hour, and they can go up to anywhere to $22 an hour. So it's a really great pay, and it's 6 months of education, and you get it done, and you can be out and working. So ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ eligibility ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ background ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ at least grade 10 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ grade 10 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ if you're usually over the age of 18, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ additional requirements ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਵੇ। So speaking English, reading English, and comprehension of English. Now, we're not asking for perfect English skills, because this is all what Canada is about, that we have a diverse culture. And we are always looking for people who have various languages that they can speak, so that we can communicate with our clients. But you should be able to at least get through the curriculum. And a lot of the colleges will do their own basic understanding of English has to be there, but you don't need to be proficient in that. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ MSP ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ? It generally is covered if you fall into the category where the government decides that it's going to be covered in through your benefits. It will be covered in that sense. So a lot of it will fall into that sector there. One of the things that I do want to comment also on is men in the industry. A lot of times people think it's a women's job in that healthcare field, but quite often you're finding that we need more and more men in the industry, because a lot of people feel more comfortable when they're dealing with it. And towards then, ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? There's a lot of job security. So usually once, like any job, after you complete the first 3 months, you normally will be hired on with benefits and other things like that. And that's a big perk for people. Absolutely. So Rajnish ji, thank you very much for your time. It was really a valuable information which you have given, and definitely our viewers will benefit from it. Thank you very much. You're welcome. Thank you. So ਅੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੌਬ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਸਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।